ببینید So شما you تو چارتی see که روندشون ساید هست the charts that و have یک sideways سیگنال trend, درست و درمانی نمیتونه ازش در and you بیاد مثل از don't get مثل حالت an فیبوناچی appropriate مثلا اینکه signal بهتره based on نمیتونیم Fibonacci and کامل other بررسی methods. کنیم. یک تحلیل داریم به نام تحلیل ولف. تحلیل ولف There is a تنها method تحلیلی است که called the روندهای Wolf روند analysis. ساید شما رو میتونه براتون تشخیص بده که And the Wolf آیندهش چی میشه. analysis can ببینید شما توی predict what happens in a حالت sideways trend. روند ساید تنها تکنیکی که میتونه ازش استفاده And this is کنید the که only آینده technique you کالا یه can تحلیل use ولف. when you have a sideways مثل چه trend, چارتی؟ if you مثل want این to چارت predict the future of a دلاری. sideways trend. اگه توجه گرفته باشین For example, روند in قیمت دلار this توی یک USD JPY, we have a sideways trend. 1490 درسته؟ یک روند خاصی رو صادر نکرده. We don't see any مستقیم uptrends or گرفته و downtrends یهو here. یکم میره بالا و بعد میره پایین، دوباره میره بالا میره پایین. We have little اینجا ما بر fluctuations اساس but خط no ترنده real این uptrend or ساده downtrend. مثل So روند here, ساید که based on میخوایم the بهش برسیم. trend بر line, اساس خط ترند and it's very simple too. قله های پایین رو با هم دیگه رسم میکنید. یک مورد اینجا داریم، So you should یک مورد هم connect اینجا. the swing lows that are و down there قله های بالا رو هم and به هم also دیگه the رسم swing میکنید. highs that are up there. So you should connect all of them together. اگه که توجه گرفته باشین اینو پاک میکنم حالا قدیمی شده. Let me اگه اینجا delete that توجه because گرفته that's very old. باشین یه حالت زاویه گوشه So ایجاد شده you که have an خط ترند angle از here. بالای پایین به هم دیگه بالا رسم میشه. در سمت بالا هم خط ترند خودشو داره، یعنی هر کدوم جداگانه You رسم see, میشه. این we've حالت connected موازی the ما بهش swing میگیم. lows یه together and the حالت swing زاویه highs اینجایی together. ایجاد شده. So we have an angle right here. ببینید Can you see it? یک خط اینجا قله این سمت داریم. This is our trend آخر line. زمان دیدین که And یک whenever روند you سایدی see that you داریم. have a sideways تحلیلی که trend, میتونید راحت بزنید the ازش در only method بیارین that could تحلیل help you ولف. to predict the future is this method, which is called the Wolf method. ببینید اینجا حالت زاویه ایجاد کرد. So you see this angle تحلیل here? ولف قانونش اینه اگه که Now, in دیواره the تو بالا Wolf شکسته method, بشه قیمت هم به سمت if the بالا دیگه حرکت میکنه. بعد به همین if the شکلی که wall روند that is روند up there is اصلی شد. broken, that means that we're یک going to موردی که have an داخل این uptrend. تحلیل ولف هست این But که one, قیمت توی one این point in the پروفیل Wolf method قرار is نیست that اولش خارج میشه. the خیلی هم کم price پیش اومده که that چهار is زاویه حق inside داره this یک سری little بخواد angle خارج شه، here ابتدای این زاویه بخواد خارج بشه. معمولا تو این دیوارها بازی میکنه که تا اینجا یه doesn't تمرکز really روش happen متمرکز میشه قیمت. that the انرژی trend جمع میشه و یک goes دفعه قیمت outside آزاد this میشه. angle. حالا دیواره که It's going بالا to have little شکسته بشه fluctuations قیمت به سمت inside the بالا angle. حرکت میکنه، روند So بدنی if شروع میشه. دیواره پایین شکسته the بشه leg, the نشان upper دهنده leg که is قیمت broken, اومده it پایین means شده، that you're روند going to have بدنی an شروع به uptrend. پایین و به But سمت if the پایین حرکت lower میکنه. leg is broken, it means that you're going to نمونه have a دیگه که میتونیم downtrend. بزنیم در چارتی که روند ساید بشه. Let me show you on another sideways trend. یورو یو اس دی فکر میکنم سایزشه. I یورو think euro dollar ببینید is شما در sideways طلا now. Now اینجا you یک see here اتفاقی in افتاده. gold, something has نگاه happened بکنید here. یک مدل You اینجا see, دارید. these are your swing highs here, and these are your swing lows. اینجا یه حالت سایدی ایجاد شد. So we حالا have a دیوار مهم نیست که sideways دیوار trend کجا here. شکسته میشه. دیوار پایین And the شکسته important نمیشه thing is که which بعدش leg چیکار is going کنید. to be broken. دیوار بالا If the شکسته نمیشه lower باشه leg is قیمت broken, it means حرکت that we're میکنه به going to سمت have a بالا. downtrend. But if the upper leg در is broken, it means that چارت we're یورو یو going اس دی to have an uptrend. در تایم هفتگی میتونیم بگیم، در تایم You see in the مانی سایدی weekly نداره. این هم شکستش weekly time بوده frame, we have a sideways trend نمیتونیم in خیلی هم euro بهش dollar کنترل as هم well. نداره. اگر که Oh no, you can't شما really say شکست that میبینید this اصلا is a یورو در sideways trend. گذشته داشته شکست شده، تعیین تکلیفش هم شده، خب نشان داده افزایش. This ولی is not a روندهای sideways ساید trend. مثل دقیقا همین But این this is حالت one sideways این trend خیلی here مهمه. in USD JPY. این هم یه روند ساید This is what we call a sideways trend. زیاد پیش
میاد معمولا بعد هر And it گاف توی happens a طرف مارکت lot. خوب Every یکم 2 or 3 درآمدمون کاهش weeks, میشه. در you're چارت going to have a گزارش sideways trend. اینجا رو ببینید. You see, we have one sideways trend in the silver chart. می‌بینید Can you این see حالت it? سایده. حالا This اینجا is your کمی تغییر sideways میشه trend. اینجا به این حالت زاویه برخورد میکنه دیوار بالا میخوره میاد پایین تا اینجا یه حالت کاملا So we're going to معدل have میگیره بعد یه fluctuations دیواری بالا inside the میشینه تا این angle دیوارها بیان until one پایین of میشن the و همین legs is رو تحلیل broken. میکنه. این تحلیل ولف هست. This is the Wolf analysis method. چارت دیگه Let me check other charts as well. داو جونز In Dow Jones, یه روز یه اتفاق افتاده ببینید this has happened yesterday. الان این اتفاق در چارت داو جونز هم افتاده You see it happening in حالا Dow اینکه اینجا Jones. مشخص کننده هست So زمانی this is میخواد رو what is بالا بره going زمانی رو بره to پایین کلا تحلیلمون determine if you're همینه going to have an تا uptrend or a فقط در downtrend. So this is روندهای the سایز Wolf رد analysis میشه method, و and تنها it's only تکنیکی که used شما in راحت میتونید sideways خیلی trend, and سریع it's the only method that خیالت will رو help بدرید you تو این روند to سایز predict the شما یعنی به future of the پایان market and برسد sideways و trend. به چه If you're going سمتی to have an حرکت کنه uptrend هر or کدوم if you're رو going شکست to بدید که روند have a سایز رو downtrend. به So it پایان all depends on which خیلی leg ساده is اون going مثل to be اصول خط broken. ترنده فقط دیگه موازی شما نمیگیرید خط ترنده دیوارای بالای بالا رو به هم دیگه رسم میکنید در سمت پایین So you هم should بالای پایین رو connect به the هم دیگه swing رسم میکنید highs together and then the swing lows together اوکی to form an خوبه angle. Is that خانم clear? شریفی سوال نداره Yes. اینجا Miss Sharifi, do you have any questions? بله. No, thank you. این خیلی ساده بود Alright, so this is very simple. بابت ابزار پیوت But about the pivots. ببینید ابزارهایی که من به شما دادم You یک see, the پیوت tools that هست I've taught you و is one یک of them مک is پیوت pivots and one of them is تفاوت magic هاشون pivot. چیه What is the ابزار difference پیوت between them? مقاومت Pivot های are resistances مقاومت های هفتگی شما رو مشخص مقاومت های in روزانه شما your رو مشخص میکنه daily یعنی چی charts. یعنی هر What does مارکت that روز mean? یعنی It مارکت means روزی that که in the فقط دیگه daily این market تقریبا 2 ساعت و خورده دیگه مارکت that is going جدید to be روز ماشه closed down in two این خطوط hours, پیوت تکون یعنی تغییر میکنن آپدیت میشن یعنی the روز pivots تا are going to روز be این خطوط updated. آپدیت میشه So these این طول lines are میکشه going to تا be آپدیت باشه updated as well. They're not تا always اینجا متوجه stable. این یعنی هر Is that روز که clear? مارکت جدید میشه So every ساعت day when the سه صفر market opens سه up صفر again, که ساعت یعنی جدید مارکت میشه این خطوط پیوت when a new تغییر day میکنه begins, these دقیقا این ابزار lines پیوت میاد change. مقاومت های اون پیوت های مارکت شما رو براتون مشخص میکنه که اونایی So the که pivots show you در the روز قوی ترین resistances هستن in your market, the ones مثلا that are بگیم the ما most اینجا یه powerful پیوت داریم in a خب day. For اینجا example, we پیوت have داشته pivots باشیم right here, اینجا and we used to پیوتش رو have one مشخص نکرده چرا here که too, خیلی ضعیف but they were این very ابزار weak. خودش میاد اتوماتیک قوی ترین So پیوت this های روز pivots شما رو automatically مشخص میکنه shows you the به most سمت بالا در powerful سمت بالا pivots داره in a رزिस्टنس day. هست R1 R2 R3 یک So these خط are R1, R2, and حالت R3 are نقطه پرش هست resistances. که And پیوت these هست خودش and چیه this line قوی ترین here مقاومت روز شما تعیین تکلیف کردن shows you روز the شما most powerful اینه که قیمت resistance of شما the پیوت day. مرکزی It من means بهش that میگم وسط هست پیوت قوی ترین پیوت روز من که پیوت وسط مارکت من حساب میشه بشکنه قیمت بالای if the این پیوت price قرار بگیره خب نشان breaks دهنده این the هستش که most در روند من powerful رو به pivot of بالا the day, which is the central سه خط pivot, در سمت it پایین shows ببینید me that S1 you're going to have S2 an uptrend. ساپورت یک ساپورت دو Also, you have ساپورت سه S1, S2, and S3 line ببینید there, which are الان your توجه گرفته support lines. باشین از So if you have مارکت paid attention امروز که مارکت in جدید هست today's ببینید market, the خط new market that پیوت was مرکزی started من در today, سمت بالا شکست یعنی از سمت your پایین اومد قیمت رو از price سمت بالا has شکست broken و the most ازش powerful عبور pivot کرد there, شکست and it هم has gone پذیرفت past it. و And we've had the اومد و پیوت R1 confirmation. منو زده And it has reached the در R1 line. صورتی که میگه که پیوت من یعنی این پیوت مرکزی شکسته بشه قیمت تا پیوت
when the central pivot is broken, it's going to reach R1. And if it breaks R1 as well, it's going to reach R2 and R3. اگه که توجه گرفته باشین خطاش خیلی کمه، خیلی کمه. بعضی And وقتا this تو tool بازار is حالت very سالیک precise. باشه اینا درست فیکس نمیافتن، ولی خب The خیلی وقتا only خوبه و یک ابزار situations where it doesn't فوق‌العاده‌ای really هست. work is when حتی you have a ابزارهای sideways پیوتی trend, که but توی it's a اینترنت very هست strong رو power and مثل کاری که powerful مساکوت میتونه tool for کارش you بکنه that از you can اونها خیلی use. فیکس تره. It's very ببینید من precise. الان اینجا پیوت You see, دارم، in here I have one در اینجا pivot, یک right? پیوت قوی دارم. A very اینجا powerful R2 ایجاد pivot. میکنه. And this is R3 من where کجا the افتاده؟ R2 line is. And اینجا this is our پیوت R3 line. And you پیوت see, this is a مرکزی very من کجا powerful بود؟ این pivot R1 as well. منه. So this is my central pivot, which is the کجا R1. افتاده؟ یک پیوت اینجا دارم، یک پیوت I have, اینجا دارم in که R1, we فیکس have ننداختش. البته در گذشتهش pivots در too. گذشتهش They're بوده. not well adjusted, پیوت but مرکزی کجاست؟ they're approximately right. And this is my central pivot, پیوت مرکزی من که اینجاست. یک which پیوت، is دو تا right پیوت، here. سه تا پیوت، یک گودی تنگ. 3 pivots and 1 پس swing ببینید low این ابزار is کمک my هایی central هست برای pivot. شما So که this tool پیوتاتو can help you a راحت‌تر lot پیدا to بکنید. دیگه identify قرار بر your این نیست شما pivots. بگردین چشمی پیدا So you کنید. don't have قرار to بر اینم look نیستش که for بگم من them چشمی پیدا anymore. نمی‌کنم. شما که بکنه مثلا Because some people have آزوقه حالت problems پیوت with این finding the ببینید pivots. اینجا. But you حالت say you've چی؟ had پیوت تنه. این a خط body پیوتی pivot نتونست right here. مشخصش کنه. این بالاترین و قوی ترین رو But مشخص this tool میکنه. hasn't been able خب to اینقدر identify it ابزار because قوی it ترین only پیوت های shows you the روزش رو most powerful pivots ببینید. of the day. من پاکشون رو میکنم خودش اتوماتیک دوباره میافته. Even when I delete them, it automatically shows الان به me the طور مثال pivots. من اگر که مارکت صبح بودم اینجا خب پیوت میگن نبود. So this is my central پیوت pivot, داشتیم right? دیگه. این پیوت که شکسته شد من When میدونم this الان has روی been این پای broken, تا کجا I تا would have پیوت known بعدی that قیمت هر پیوتی رو I بشکنه knew میره that I تا would have to پیوت buy. بعدی. And if that breaks یعنی the پیوت R1 یک که من level, شکسته بشه قیمت میره پیوت دوی منو if در my میاره. first pivot is دوی broken, من it's going شکسته بشه to قیمت میره reach the پیوت سه second منو در pivot. میاره. If that is broken as well, در the سطح price is پایین going هم to reach اینجوریه. the این third روندی که pivot. امروز باشه. And also in the downtrend is the same. ببینید You see, قیمت صبحی من مارکت امروز من از اینجا شروع شد. this is today's market. You see, it قیمت has been started آمده from از around بالا اومد. here. پیوت So we've had a S1 رو downtrend. شکست It درسته؟ has broken the پیوت S1 S1 pivot, من شکست. تا کجا رفت؟ right? And it has reached the در صورت S2 S2 من شکست pivot. میشه که این محدوده بود. If the قیمت تا کجا S2 میرفت؟ had been broken as well, it would reach یعنی نتونسته S3 بشه. line, یه but it قانونی hasn't been هست. able to break نه S2. نشکسته. S2 You رو see, it نتونسته hasn't بشکنه. broken the S2 ما منتظر yet. هستیم S2 یعنی بیاد We're S2 رو waiting for it بشکنه. to be broken. پس منتظر هستیم چون یعنی نظرم که حتما So میخوره we're به S2 waiting, دیگه right? یعنی در اکثر Because مواقع it's going to حتما hit یه چیزی ما S2, توی right? مارکت چیزی به نام Well, سرمایه nothing نداریم. is حالا میگم خیلی 100%, مارکت nothing is درسته یه سری certain in the فرآیندهایی market. داره که شما متوجه میشین میرسه But یا there are نمیرسه. بذارید techniques تایم to این help تموم you بشه تموم understand ختم بشه if it's من going to دوباره reach ادای S2 level or بگم not.